Так, ну что ж, продолжаем проходить гачиста в маске. Напомню, что нам нужно лететь в космос. Шон опять-таки психует, у него опять эти дни начались. У него, блядь, каждые, не знаю, 2 дня истерики какие-то безумные. Давайте попиздим, ну, потому что куда же без пиздежа. Надеюсь, осталось недалеко до конца. Я даже смотреть не хочу, что о чем они там пиздят уже. Честно скажу. Пиздежа было много, пустого. Я думаю по поводу Шон, то что Шон может лопнуть в конце приключения. Но само собой она не лопнет, потому что... Как иначе-то? Очень мне нравился этот Final Fantasy 16, там главный герой хотя бы подыхал. Здесь, я думаю, happy end будет в любом виде. Да похуй на Шон, Шон, блять, ебаная. Вот реально, блядь, конченый персонаж. Если можно было бы от нее избавиться, я бы от нее избавился. Знаете, а-ля Kingdom Come, подошел бы сзади и придушил бы, и с канала бы скинул. А Шон? Ну они все о Шон, бля, болтают, все беспокоятся, малютки Шон. Бессмертная малютка Шон. Ну и сама Шон, блядь, стоит, блядь, Эмма Герл в одиночестве смотрит, блядь, вдаль. Эй! Так, эту мразь я хочу вообще проскипывать, вообще даже думать не хочу, что она там что-то пиздит. Волнуйся, блядь. Спасибо. О, блядь. Мусор. Все, полетели в космос, наконец-то. Let's go. У нас бонусы еды? Нет, давайте я бонусом еды намажу. Я просто не знаю, что меня там ждет в этом космосе. Поэтому я еще раз отдохну, потому что мне не дали нормально отдохнуть. Так. Отдохнуть, да. Я возьму, наверное, опыт. Мне кажется, мы по левелу начинаем уже просаживаться, и там, возможно, нам будет левел добивать. Погнали. Врываемся в космос. Космическая гача-маска. Момент истины. This bucket of bolts a name. Well, after all the trouble we went through to find Fall Knights. Huh? Фалос на древнем языке слов переводится как стремящийся в анал. В общем, она наш корабль фалосом назвала. Подходит для такой команды. Так, это все про шипы загоняешь, что нужно от них избавиться. Я бы забил бы. Оставил бы Шон там, и пускай он там лопнул бы. Все, гач команда полетела. На своем фалосе прямо вейнул. Космический. Ай, когда же все это кончится уже? Ой, бля. Фух. Сюжет, конечно, да. И персонажи. Просто да. Поехали, сейчас звезду смерти разъебем. How much longer until we reach Lenegis? There are better ways to use your time. We should take a moment to familiarize ourselves with. Good idea. The starship may end up serving as our base of operations. Think you'll be all right with the controls? You mean the one set to automatic pilot? I dare say. In that case, she's all yours. В общем, Дахалим у нас на пилоте. Опять пиздеть, блять. Успокойтесь. I am as prone to sentimentality. You too have a history with Lenegis. A traumatic one, no less. Doesn't that... Well, похуй. Вернемся туда попустим. Какие воспоминания. Так,
Тикомразота, что ты хочешь? We'll be going to Len. This must... Let's just. They called. You mean... That's right. Day in. The look. I thought they. Is it any? Sure. That's when it. I'm so... Так, это все ноет, блядь. Why should... Все охает, ахает. A world. Not just... Now I... A vic. You bet... Yeah, we can do. Хотя в истерике не впадает, как обычно. Пока что, знаете, пока что. Hey, Alvin, listen to. Hey! What's... Only that he's afraid of flying, the big baby. And after all that fuss. Hey! I just think It's a star. Так, в общем, это струсил, блядь. Боится летать. Ну, само собой, блядь, с такой командой. Все? Или еще что-то? А вот. You okay? Actually, now that you mention it, not at all. These... Glad to hear it. That device... I was just wondering what it is. It looks big enough. It's a healing pod. It fixes injuries. Oh, you don't say. Well, that should... Alphen? No, I was just thinking back to when I escaped Lenegis, that's all. Naori laid me inside here. So, you're saying you got in this thing straight after escaping? Would that mean... Yes, it sounds crazy, I know. But... That's definitely... What do you... With the В общем, 300 лет он в этой камере валялся. Очень охуительная история. Probably. Давайте то запихаем эту Шона, она не будет ебать на мозге с шипами своими ебаными. Пускай 300 лет, 400 лет валяется. 500, миллион, миллиард, триллион. Все, поехали, я готов. Сажай, сажай говно. Those still. Thanks for the. Come on. On our. No. She. Wait a s. I am. Of course, as if such... So this... I would... Chances... Женщин в красном тоже попустим, блядь, всех попустим. Так, что, врываются? Идем на посадку. Ай, все, космические, блядь, рейнджеры. Сейчас звезда смерти будет разъебана. Будет знать, как сосать энергию нашей планеты. There's no one... Lenegis is in... Do you think anyone realizes that... We may not have received a royal welcome, but I doubt our entrance... I really hope we don't have to fight anybody while. So now what? We've come all this way on a hunch, and if we're lucky, the Renis Alma too. There is an area forbidden? What are they hiding? I don't know. In any case... Так, запретная зона, пойдем, сейчас узнаем все секреты этих говнарей, блядь, пришельцев. Indeed. But it's been over 300 years since I was made a sovereign. You can't seriously... There's only one way to find out. If there's even a chance you can get us in, Shion's right. Who knows? We might even. All right. It's not like we're swimming in leads, so let's try to... Погнали, запретная зона нас ждет. Beyond that wall lies a city. Запретная зона. Где мопцы? Нужно опыт фармить. Сейчас они, были как вылезут, наверное, внезапно, когда у меня баф спадет. Какой-то махач. Или что такое? Малютка какой-то танцует. Это все поломано. Ленегис. Кал у них город, блядь, не лучше, чем у этих Даниан. Помойка какая-то. The very foundations of the city have shifted. What could have caused this? when Lenegis changed shape, it must have had an effect. Maybe when they sent the wedge down to Dana? But I would think the citizens themselves didn't have much say in the matter. Dohalim? Avakir. I'm glad. So it is you! But why are you here? So you haven't heard what happened on Dana? Heard what? Someone you know? An old friend. Hey, Dohalim, don't tell me. They're with me. More importantly, what's happening? I'm really not sure. The city's foundations began to shift. We're all waiting for the... Avakir, listen to me. The Forbidden Zone? Trust me.
I wish I could help, but what with the change to pop, let alone the Так, forbidden. почему он не знает? Have you seen Faria yet? No. I see. Well, nothing much has changed. I can well... Why did you come back? You know it can only result in pain for you, but I've no doubt of that. you really are. Причем это его любовник старый. So who's Faria? Law? If what Avakir They seem to... We need more... While we're at Лакрима it, это та бабка, которая плакала, когда он замесил другого челика. Предположу я. И, возможно, это женщина в красном в одном лице. Но это не точно. Danans among us should probably keep Либо our heads другая, down. хуй знает. В общем, бабы здесь истерики I закатывают shall только explain так. it away by saying I'm leading you. what are Давайте we, кого-нибудь dogs? пиздим. Запретная зона нужна, дед, блядь. You really have no clue what... Would that I have. Alas, there was no warning, no prior to... We have no choice, but to my eyes, I believed he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned... Has your lordship with the ill... Your good wishes do me an honor. Так, дед, блядь, ничего не знает. Ну, школьника на каком-нибудь искать, который, блядь, шастает по всяким помойкам, как всегда. На. 40 мана. Блядь, рецепт. Я надеялся на имбу. I know the basics of healing arts. I descended to... I witnessed the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for... All red, eh? No, I can't say I... Yeah. What about... What's with all these questions? I've never seen her, okay? Not re... Never mind. Forget I... Так, тоже не знаю. Это в конце, значит, будет, как всегда. Ты, может, женщину видел красным. Или зону Is запретную. everything okay? Oh, yes. I can't seem to find my... I was hoping to head this way myself. I suppose the Sovereign knows best. I daren't stay here. I was hoping to avoid it, but maybe I'll have to go... You mean you know another way round? Lord Dohalim Ilkaris! But how? Last I heard... Yes, strange, isn't it? If you know another route. But of course. Please forgive me. There's a wall that sprung up. I Спина thought maybe it проход. was... It's worth Понял. invest. I shall go. You'd really... Our lot in... Oh, Всё, мы все сделаем, не парьтесь, самолет. Well, we've canvassed the city for information. No one has the faintest idea what's... Никто ничего не шарит, все понятно. Yeah, everything that... Nothing happened. the salt. There is... The Sovereign. Without the... That's a... The point... No. Neither have I... Hold... Причем люди здесь тоже в рабстве живут, по but факту. What is it? I'm big... But Sovereign is... Сейчас мы это исправим, блядь. As for... Three... Команда гачменов сейчас все But исправит. that... We never did see Volron's body back in Ganath Heros. Is a new ceremony underway with Volron at its center this time? Could that be what's causing... Wait a second. You don't think Volron... The ceremony can't go forward without the Renis Alma. The same one that... There's something else the ceremony needs. A maiden. Questions. If the Forbidden... Then it's decided. One of the citizens... Let's go find it! В общем, церемония с Волраном там, возможно, состоится с тем мертвым, но, возможно, не мертвый или полумертвый. Какая-то хуета происходит, одним словом, уже давным-давно. С самого начала, даже так сказал. Поэтому не еби мозги, идем пиздить всех. Надеюсь, будет меньше пиздежа. Наверное, да. Не знаю. А, это как побочное. Не. Как поменять? Мне побочные не надо. Я пойду туда, вот, короче. Запретную зону. This area doesn't look as badly damaged as that other district we went through. Indeed. The effects of Или Lenegis' поболтать, transformation... может, мало ли. Так, ну их хотя бы можно скипать, вроде нормально. Пойдем до конца пробежим, может быть, это и есть запретная зона говна. I remember... There's something I just... What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned. In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was. Yeah, that makes... So... Han freaked Milgras.
the former lord of Sislodi. So then this Han freaked whatchamacallem, he's the current ruler. The last I heard, yes. Though admittedly, I have an... You're saying that ever since becoming sovereign, he's В общем, never став actually правителем, shown прошлый himself лорд on это Lenegis? никто не I видел. guess over holocom, maybe. Возможно, его but not in the flesh. поглощают или делают его каким-то, не знаю, I don't блядь, recall anyone гигамобом. ever visiting Lenegis from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you? When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks. A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as... True, but going on what we witnessed in Pelagian, it did. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception... You and В me, общем, with any luck, борьба с you'll Гарон see- это кал. Все, что я могу сказать. Doe? Все, что уже ясно. Varia. I was. But why are you here? Wait, don't tell me you've nothing to say. Even though you were willing to kill Tarnigan to Так, secure your блядь, kill. ёбаная поехавшая, блядь, пришла какая-то. Она опять по поводу этого ёбаного убийства, ноет, сука, блядь, как меня это бесит. Беги, беги, как всегда, сбегал. Трос. Очередная Шон. Блядь, подойди, ёбни ей в рожу. Рот открыла. Так. Dohalim, I apologize that you had to witness that. Is it true? Each of us have our pasts. Before, back in Menancia, you mentioned having... The mistakes I made there were not... Did you mean what you said? About letting her take... She has more right to my life than anyone. But you... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure I have no intention of expiring before I do so. Besides, you have just as much reason to kill me as she did. Dohalim! Forgive me. Some things are... Ой, бля, скипи за страдания, ёбано. У них тут правила, знаете, просто диктатура, что они должны подчиняться. При этом все подчиняются, а вот эта братья такая: ай, блядь, мне пизда чешется, пиздец, ты убил моего ёбаря. То есть она должна, наоборот, радоваться. Или не радоваться, а как бы смириться с этим. Там же как бы как, выбора не было. Либо он погибает, либо он. И то, что у нее ёбарь оказался таким слабым, это как бы ее вина. Нам было меньше ебаться с ним и больше его тренировать. Пиздец, блядь. Калище, блядь. Блядь, что не баба, что мразь, блядь. Герои, конечно, здесь пиздец, блядь. Что основные, что второстепенные, я, блядь, в ахуе, блядь. От этих гачистов. Ни одного нормального нету. Единственный нормальный, который меня вкалывал, это был этот лорд второй, который втерся в доверие к Данианам. Все остальные как-то помойники. Wow, this Yeah. Мы пойдем пиздить мобов, у меня баф горит. Before I went down to Dana, my friends and Ой, бля. Из-за страдания с Флориной опять начались. Так она еще более низкого происхождения. Тварь, блядь, холопка какая-то прибежала. Your praise does me too great an honor. And even then, it only lasted until the crown contest began. Tarnigan had fallen for Faria. By becoming lord, he aimed to wrest her from... But fate was not... What happened? Tarnigan was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't... But he was desperate and low on options. And he couldn't... You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved. And by her friend's hand, no less. А он еще и не сказал. Так она же свидетелем была тогда, что показывали So флешбэк. instead you let her go on hating you. So she could use that hate as a crutch for... That's not the same as... It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried. As for what happened after... But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danon... Shion's right. You've saved... Ладно, скипаем, блядь, скал, короче, какой-то. В общем, друг вообще дурачок у него полный, баба вообще поехавшая. А Дахалим, бля, решил никому ничего не рассказывать, потому что, блядь, хули нет.
Так, за нами шпион, там этот пес ебаный. Когда это все кончится уже? Сдать оружие. Более мощное оружие появилось. У меня денег нет. Ладно, вернемся сюда, если надо будет. О, опции, наконец, сейчас будем махаться. У меня 41 левел, надо повышать его. Что, наверное, 45-го сейчас будут на опции. Да и башим их. Дипломатия это не наш конек. Да, у них 44-й. I command you. Threats to the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Brainwashed or not, if they want to fight, they got one. I'll smash you! Allow me to help my deal. Огнеметами. Урона нету, все, что я могу сказать, да. Это меня тоже бесит, что, бля, пушки только по ходу сюжета. Нужно их фармить, ресурсы, нафармливать. Нельзя как-то прям прокачаться. Бля, я по нему не попадаю, хватит бить, так он еще и бьет, бля, 10 раз. Нельзя атаку прервать. Ладно, здесь хотя бы много опыта дадут. Скидывай навык. Добивай говно. Those soldiers seem different from the citizens we've come across. Yeah, they weren't big talkers. Так, в общем, солдаты были какие-то, бля, мутанты, промытыми мозгами. А-ля солдаты Волрана. Второй левел Ренвелл у нас только. Ой, бля. Попахивает уже. Как-то пройти-то? Ага. Ну и собаки, куда же без собак-то? И башим этих собак с санными тряпками. Так, ладно, давайте. Расстояние. Так, я, бля, какое расстояние? Меня пушит. Шон, давай, стреляй. На, ёп. Так, ладно, большого забрали. Осталось малютки. Бля, прыгает скотина. Правильно, забили. Так, сейчас я ресурсы нафармил. Хотя, бля, с ресурсами надо было хуйню на ресурсы, что на выпадение оставить. Ну, возможно, этот данж придется и не раз фармить. Ой, бля, гигамомп с кучей хп. У него больше сотки хп.
Так еще и деф есть. Ладно, хуярим, или нет. Дыхайлим, бля, как в дурме, на моба лезет. Оп. Ну, просто сейчас еду на ману тратить однозначно. Там явно не хватит. Прям пушат на шоу. Так, ну пол хп. Будет ли у них сейчас какая-то душная фаза вторая? Бля, Ренвелл отбегает от этого говна. Ну, взбесилась. Так, на что он упал по итогу? А, надеюсь, Халим ее поднимет. Бля, сейчас я упаду так. Дабл килл. Поднимайся, Ренвелл. Да. Ладно, без маны справились. Но я всю ману сожрал так-то. В этом бою. Ярим дальше. Гигастражники неубиваемые. Ебашь по нему. Так, на собаку замедли. Да, Халим, давай. Может, заберем. Хуйня скинулась. Так, ладно, минус собака. Ай, хп нету. Она, блядь, собака бегает ебаная. Собака-ебака. That's my cue. Shut him down. Can you take it? Так, ладно, это тоже забили. I've been
been doing really great lately. Ой, там еще и берсерки у них есть. Блин, как сладенько-то. Так, а где у нас апельсиновая, лимонная? Ой, апельсиновая надо. Я сразу 2 сожру. This one will be difficult to predict. Так, давайте берсерк попробуем как-нибудь отпиздить. Хорошо. Зафокусили самого душного. Они все, конечно, душные, но прям совсем уж душнило. Промазал. Паная собака. Сейчас этого добьем, чтобы толпой собаку так отпиздить. Все. Those soldiers don't seem to have any qualms about attacking on sight. Еще один богомол. Да вы, блядь, шутите, а? Ну это шутка какая-то. Ну ладно. Это твой щит, блять, кал. А здесь они хотя бы опыта дают нормально. А так придется идти наружу. Я так не знаю, там есть этот телепорт. Отдыхать, потом идти еще раз и еще раз. Нафармливать левел, попутно ресурсы и шмон делать надо. Халим решил ультануть. Здесь можно пробитие имеет смысл ставить. Все же богомолы и солдаты не особо пробиваются. Так, еще одна ульта. Ай. Бежал, побежал, побежал, клоун. Все, в помойку. Ух, блядь, душные богомолы. Потихоньку левел растет. Да, я не пойду тогда сейчас на эту метку, сейчас просто почистим этот данж.
Ай, блядь, далеко стою от него. Берсаба вынести лучше. Ебаш. Так я предлагаю солдата пиздить. Побьешь? Так, все, теперь можно этих добивать. Надеюсь, здесь много денег будет, хотя бы. На расходники, на крафт пушек. Так, ой, бля. Так, знак воина. У меня есть такой знак воина, но где пробитие меньше. Либо же просто на пробитие ставить, но у меня так упадет. А попробуй поставить пробитие. Батих тут дохуя, конечно. Вообще ударить не дают, были просто толпой налетают и пиздят. Два берсают, конечно, не весело, так еще и толпа этих говнарей. Еще пробитие не особо канает. Возможно, будет бежу это делать более мощно. На атаку. Ай, бля, не успел. Прям под жопу кастанули кал какой-то. Опять. Блять, мои бомжи будут что-нибудь делать? Кастуют меня постоянно кал какой-то. На одном хп. Спасибо, Шон.
Так, что-то по уровню. Почти 43-й бомжи взяли. $2000 монет. Мы сейчас не пойдем, наверное, туда или пойдем. А, это, наверное, второй этаж сейчас будет и так далее. Босс. Гигамоб. Гига-богомол. Два гига-богомола. Чую. This must be it. The entrance to the Forbidden Zone. But it's just a wall. How do we get through? Whoa, we? I thought this was sovereigns only. Alphen. Я вам покажу, как надо открывать, бля. Запретные зоны. Вот так вот. It opened! Interesting. If Alphen's presence still opens the way, it would seem the sovereign of 3 centuries ago and now are considered one and the same. И он насасывает что-то. Нет, он что засасывает, я понял. Флэшбэк. Alphen. You again. Опять ты. Tomorrow's the spirit channeling ceremony. We'll finally play our parts as the sovereign and maiden. How have you been feeling? What am I sovereign of? Shuffled from lab to lab, always treated like an experiment. Whenever they look at me, all they see is a Danon. I don't even know what their precious ceremony's for, let alone what they're going to force me to do as the sovereign. Tell me, if we're both in the same boat, why do you seem so calm right now? No choice. Becoming the maiden's not something I wanted for myself. But they said Rena's prosperity depended on it. How could I say no after that? Still, as a Renan, at least you got to decide. Good for you. Meanwhile, I was taken from my homeland. You aren't the captive one here. It isn't right what they did to you, and I'm sorry for what it's worth. When this is over, I swear I'll help you get home. I can't do this alone. One more day. How could I say no to that? It's not like I have any choice in the matter anyway. So, what's your name? It's Naori. Naori Imaris. Try to remember this time. You don't act like them. Like the other Renans, I mean. How come... Так, ладно. Знаете, сил моих уже нету. Давным-давно. Флэшбэки. That vision. That person Alphen was speaking to. It was Naori. Naori. She really does look like Shion. Да не похоже, блядь, братья это в очках, а там нет. It was a conversation we had 300... You mean all of that really happened? But how is that even possible? Unless... Could this be the... No. Why not? You guys didn't feel it? The moment the entrance opened. I felt it too. Так, нас опять вся астральная энергия хватила. Yeah. It was all just... So that was my ancestor, huh? It was like looking into... Я твою мать ебал. Точнее, твою бабку или кто это там, 300 лет, прабабку. Me? Even putting aside the question of where that vision came from, it's like reliving painful episodes from your past. I can't just pretend. Да похуй на эти воспоминания. Ебал дремал их. Дайте мне уже, блядь, пойти куда-нибудь. Спасибо. Ой, бля, я уже вижу. Ладно, попробуем замесить босса, или кто здесь сейчас будет, гига-краб какой-нибудь. Если нет, просто фармить. Гига-краб 45-го левела.
Я знал, 236 тысяч хп. Ой, у него деф вообще дохуя 800 урона, то есть здесь можно пробить, и все-таки имеет смысл. А, и он у меня аж стоит, по идее, да? Блин. Так, просто атаку поставить, что ли? Мало того, что у него хп дохуя, так еще и урон по нему вообще не заходит. Безушно мой. А так. Косарь всего. Ну ладно, мои магии отрабатывают. Ил. Великая битва с крабом. Ну, краб больно бьет, все, что я могу сказать. Прям. Сейчас он шаржить начнет, тогда, да? Нет, пока вот сейчас так. Пол хп, ну нормально, краба быстро снялась, не такой мощный. Пока что. Сейчас такая фаза, правда, будет. Отсосы так она вызовет каких-нибудь безумных. Я хоть попадаю. Ебать, -1. Пизда. Нет, одно хп, но я кое-как выжил. Ультуем. Так что он, блядь, шотнулась. Так, инвел почти что. Так, инвел все в помойке. Ебаш. Бля, они там ману сожрали. Твари. Он опять упала. Ладно, Халим, давай. Поднимай эту бомжиху. Бля, он зарядился говном. Добивайте его. Ой-ой-ой, блядь, он тут рассенганами каким-то ебашит, блядь, расстояние.
Надо добивать. 10 тысяч хп, то есть 9 тысяч. Разъебан. Гигакраб. Ну это эта тварь, блядь, да. Фарина, бля. She's preparing another summoning. The art she's casting is way too powerful to control. At this rate, her body won't be able to take Да much похуй на more. ее тело, блядь. Мразь давно нужно было попустить. Forgive me. А, блядь. Разъебано, блядь. Man, I thought we were goners. Everything okay? Yes. She's Not her. I meant you. Shion. Please. I can try, but I can't promise she'll be back to her real. We're not even supposed to be in here. Maybe it'd be better if In that case, I'll take her off your hands. You? Avakir, what are you? I was curious what you were up to, so I took the liberty of... I overheard what you said about Tarnigan, about how he really died. I'm sorry, I had no idea. And you believed me? I like to think I know you a little better than that, Dohalim. I'll take Faria. I know Так, better. все, забирай этот бесполезный монстр себе, можешь ее ебать, блядь. He seems like a good friend. He hasn't Можешь ее changed. запереть и ебать. As for Far, За все ее хуйни. I'm glad we could stop Faria without Так, с этим мы разобрались. Дальше нам туда. hurting her. Дальше нам you all did туда. much for her as well. Третий левел. Нам нужно 45-й минимум явно. А лучше 47-й, 48-й, наверное. Чё так, опять чувствуешь что-то? Yeah, it's Да. that voice. Снова голос, блядь. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like it's alive. А, блядь. Это ее предок шипами обосрался, видимо. Понятно. В общем, она во всем виновата, а не Альфред. Так. Ну. И... В общем, она зафейлила ритуал. Все, что я могу сказать, что бабка Шон поехавшая. Тоже. Малютка Альфред ни в чем не That виноват. was the spirit channeling ceremony. What the hell was that? It felt like everything. Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness. An empty Да, void. The блин. visions of the apocalypse you've been seeing. So, everything we just saw, That's right. It was as if her innermost thoughts. that power flow. Maybe my thorns are made from that same astral. If that is the case, we just found the missing link. No, more than a link. I've never felt astral energy so powerful. What? If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans? Correct. Dark astral energy. And when enough astral energy gathers together,
It develops its... If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Ren and astral energies will is... I don't know. But the will of... I don't know. В общем, блядь, астральная энергия темная хочет всех попустить. But you can't say that for sure. Cut it out, you two. А наша, видимо, наоборот, хочет всех, наоборот, спасти. All we can do is... And I think... Предположу я. Ладно, короче, идем и ебашим, а там видно будет. We begin to understand what the thorns are. Yes, and their source. Он A сам идет. ceremony that occurred 3 centuries ago. But we still don't know how to get rid of them. I just hope we can find a way. Так, немножко пиздежа, да? Давно пиздежа не было. Soon, we might have to be ready to face anything. Whatever happens, I just need a little Кто time. вернулся назад, блядь. Так, ладно, на всякий случай сделаю сейф, не знаю, что там ждет нас. Я готов. Ну, скорее всего, там были какие-нибудь гига-ёбли, откуда нельзя будет вернуться, да? Если нельзя вернуться, лучше так и пойти пофармить. Здесь, походу, телепорта нет. Можно пройтись. Hold up, you guys. What is it? I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. That's the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. This looks like some kind of... A laboratory. Looks pretty deserted. Так, какая-то лаборатория, все понятно. Сейчас найдем, что можно найти. Сундук какой-нибудь с лутом. So this is where Alphen became the sovereign, and Volron as well. The significance of this location. А, и Волран тоже сделали правителем. В общем, где можно почитать терминалы? Ценная информация, блять, а мне надо? Я думаю, не надо. Мне не сказано, что я должен ценную информацию всосать в себя. Я был шелутейский бы какой-нибудь. О. Опять, блядь. Сука, блядские, бля, это того. Галлюцинации. Naori, I... Don't talk. I have to do this. I gave you my word that I'd help you return to Dana. The next time you open your eyes, you'll be home. But you... My place is here with my people. I still have a duty to fulfill. I'm sorry for what you've endured. Rena never should have dragged you into this. It's not your burden to bear. But... The mask contains a sedative. It should keep your mind from tearing itself apart any further. Let yourself go to sleep. This should help with the pain. От чего боль-то? Боль-то на самом деле нету. Когда мы знаем правду, что это она во всем виновата. Вообще ему париться не стоит. Она обосралась на церемонии. His injuries are worse than I thought. Short-term treatment isn't going to cut it. I'll have to switch the healing pod to long-term hibernation mode. The chance of surviving hibernation's less than 10%?
And worse, long-term use of the mask carries a high risk of damaging his mind and nervous system. В общем, она еще и зафейлилась с его лечением и маской, но, блядь. If I don't head back, Lenegis will be nothing but ashes, and this starship along with it. I don't know if I can fulfill my promise to you, Alphen. But if doing this will grant you even the slightest chance. В общем, оно гачи мэну в маске сделала. Потому что зафейлилась. I hope it's enough. Так чуть-чуть не убил, 10% мало. Так. Please, live for me, Alphen. Покажи сиськи, блядь. Лучше. That vision. Да. Все понятно. Наори тварь. Бесполезная, как и Шон. Ну хули, одной крови они. Поехали, увози меня. Бля, мне телепорт бы кроме сюда бы. But more than anything, she wanted you to survive. And you did. Чтобы заново этих богомолов не месить. И так далее. Правда, от них можно убежать при желании. Но все же. Так, ну вот это место церемонии. Давайте еще одну замутим. After 300 years, the spirit, this is where the Renaissance. So this is the place. The Renaissance isn't here now. Nor is I know it's difficult, Alphen, but there will be time to dwell on the past. 5 флешбэк или чё? Naori, what is this? It's been a year since the ceremony. That day, I shut away inside of myself the power that caused Alphen to lose control. Since then, my visions of the future have grown more and more fearsome. Is this another memory? No, it's different this time. What we did back then. Not so much as a day passes when I don't. All in the name of a ceremony. The sovereign. They linked Alphen's consciousness to Lenegis itself. That day, as maiden, my role was to temper his power. I was meant to guide it forth and give shape to the strength inside of it. Linked to Lenegis itself? But that power showed me a vision. A vision of when I realized that vision was a prophecy of the apocalypse we were about to unleash. I couldn't go through, but without a maiden, the ceremony was doomed. Alphen lashed out, his consciousness no longer his own. В общем, она все зафейлила. Она прям говорит это. I tried to seal that power away inside of me, but it was too late. Lenegis had already been brought to its knees. Это она сделала. With the destructive force now slumbering inside of me, I knew I had to find a way to dispose of it. Anything, especially since that power was astral energy itself. In which case, ironically enough, the Renis Alma seemed to be my best. That, at least, would hold the astral energy dormant. Assuming that no malevolent third party got to it first. With the Sovereign and Maiden's combined power, perhaps I could shift the chaotic energy inside me. That's what I hoped. But the Renis Alma was lost. And Alphen, the Sovereign, was in a star. My only choice was to seal away the destructive force inside of me using my power. The time needed for a new Renis Alma to be crafted. Even if by doing so, it meant I would be passing the... Please, forgive me. I never meant to burden the future world. Wait! В общем, твоя, блядь, бабка виновата. Шон, во всем. И шипы, блядь, она тебе подсунула. That message just now. И церемонию, блядь, зафейлила, потому что у нее какие-то, блядь, галлюцинации начались. Это за одежду, блядь, спиздила где-то. So you're saying this? That's right.
And they appeared now because... Naori must have left them here for the new sovereign and maiden, knowing the day would come when they would need them in their... These outfits... Locating the Renaissance... It makes sense, by that logic. Шмотки не дали, лохи We have a ебаные. maiden in soft. Now all we need is the Renaissance. Shion. It's possible? I do. However, you're right. It's... I just hear it. В общем, надо силу запечатать в этот шар говна. So Все Naori понятно. sealed away the power that made me lose control. She stopped my rampage. But then, that power... Все понятно. Так, что у тебя, очков мало? ОЗ всех союзников. Сложный исцеляющий прием, да, надо бы. Альфреда. Чтобы вам вкачать. На. Маленький, так, тут почти все вкачанные, очков нету, эти еще похуй. О, шмот дали. Более мощная пушка — это хорошо, бронька тоже. Этим бомжам тоже шмот дать. Так, нам сюда, да? Я все еще не вижу телепорта. Это меня беспокоит. Я просто вернулся бы к торгашу, поторговал бы. Как бы. Бля. Ну неспроста там эта звездочка, блядь, неспроста. Сейчас пиздюлей нам дадут. We'll find the Renis Alma and the... After everything we've been through to get here, We'll probably be needing... Go for it, Alphen. This is it, guys. Time to see what secrets are in store. Врываемся. Да, и это босс. Ладно, не знаю, может быть я смогу босса заместить и без маны, там, без шмота дополнительного, просто на том шмоте, который мне дали. Тупо на мужика. Погнали. На силе дружбе. Волран жив, да, но что-то он не выглядит здоровым. And there's the Renis Alma. Then, is this another spirit channeling ceremony? Wait, though. Something doesn't seem right here. Once more, the powers must be united. Born from the fires of chaos, the world does seek its rightful state. All must be sacrificed in the heart of Rena, at the shrine of the true sovereign. What has happened to him? He's lost himself. Reduced to a mere cog in the machine. Hey, look! Over there! Баба в красном, да? The maiden's crest? Герб дева. Can it be that this entire chamber is meant to act as a substitute for the maiden? it looks like it's still running, but are we already too late to stop the ceremony? If that's what caused Lenegis' transformation, then the purpose of the ceremony must have been to drain all the astral energy out of Dana. But for what purpose? What could possibly need astral energy on that sort of scale? I don't know. But whatever it is, I'll bet it's connected to those visions of oblivion. Regardless, we cannot stand by and let them steal Врываемся, Dana's согласен, energy. ебашим их. That said, we should retrieve the Renis Alma. Because right now, we need that most of all. He's not gonna lunge at us out of nowhere, right? Not the time, Law. Alphen, look! The Red Woman! So we finally found you. I have a lot of questions for you. Wait! What? The
all have the same face? How is that even possible? Так это энергия, блядь, это не человек даже. Темная, возможно. Так. Железный человек. Блять, их два. Три. It's hard to know for sure, but I think they're the true rulers of Rena. Бля, они 48-го левела, это пиздец. 400 тысяч хп. Я не пробиваю. Огонь пробивает? Нет. Ренвелл почти мертва. Сейчас. А главное ману держать. На высоком уровне. Чтобы Шон и Дехалин могли кастовать. Пиздец, блядь. Они как эти, бля, из Elden Ring. Я только сейчас это понял, эти кристаллины, или как их там звали, вот эти мобы. Точнее, какие-то хуйни катают, там тоже были мобы, которые катали эти хуйни. И не пробивались. Ренвелл в помойке. Здесь они почти сносят всю команду мою. Останови их. Так, ладно, ману сразу жрать, я уже чую. А, у меня в маны всего 4 осталось, да. Скорее всего, придется идти фармить левел и всякое такое, потом идти обратно сюда. Попробуем сейчас, конечно, посражаться. Сейчас попытаюсь более осторожно как-то. Так, Дехалин в помойке. Пол хп сняли, но это первая фаза, понятно ведь. Потом сделать мужское слияние, какое-нибудь ИГ. Еще Дехалин. Покушать, пожалуйста. 2 хп. Они тоже пробуждаются, блядь. Вообще не весело. Ренвелл. Малютка Ренвелл страдает. Так, мана. Жрем. Я сказал, ману мы жрем.
Any more of this and I'll burn out. Raining slash! Denied! I've still got some fight left in me. Radiant love here! Shining supernova! Illuminate the soul! They might be black and flame! Not today! Mega ray! Take this! I'm going to need to use Ебашим, ебашим. 50 тысяч хп осталось. Here Double goes! demon fang! Illuminate the dark! Come forth, holy liver, holy lamb! You! Elusive deity! Raining slash! Begin! Radiant pierce! Blow away! Enemy, flame of fury! Can you take it? Take water! Here, Он опять пробудился, сейчас опять начнет портоваться. can't be happening! Что он в помойке? Ready to go! Imbue this vanquished soul with life! Here I go! Raining slash! Astral energy! Take this! Dance in the wind! To the Raining fray! Leave the chargers to me. Blow away! You're mine! Raining slash! You picked the wrong fight! Catapult! Denied! 10 тысяч хп. Давайте, блядь, добивайте это говно. Rage. I'm ready! Dueling! In an instant! Impact cross! Benediction light. There! Помойку, Кал. Heal! Так, первая фаза. Surrender! Fighting is useless now! Do you think it's really over? Astral energy. Watch out! They've got something up their sleeve! Блядь, добивать надо было или поглощать, я не знаю. Сейчас гигаслияние, гигамоба, само собой. Очевидно. It's self-destructed? Elfin! I'm okay. Just a little roughed up. You had me worried there. Бомжа еще просто пиздить второй раз. Who said you could touch that? Damn it! He's awake! Тыкайте его ножами, пока он еще здесь. Should have thought as much. So you know this place? Naturally, it was built for me, after all. We'll save that for another time. More pressing is how I'm going to tear you apart. Even after all this time, you still insist on hating me? You cut me down. Sovereign or not, you will pay for that. You're obviously bluffing. You can't even move right now. Really, is that what you think? Did you really think that such a petty device could hold me? Are you going to claim it's because you're a ruler? Be it sovereigns or lords. In the end, they're all titles given by someone else. Plus, what kind of ruler would spend all his time chasing Alf, who happens to be another sovereign? Idle prattle. I proved my worth and the Sovereign's powers were granted to me. Were they really? We already know the title of Sovereign doesn't denote royalty. It is but an overblown codename for those with a designated part to play in these proceedings. You mentioned before that you were not the only one stolen from Dana, correct? Yeah. There were countless. And every one of them besides me died. All of those failed experiments, and they still kept going back to Dana. There must have been some vital reason their subject had to specifically be a Danan. Then there were the records we found in the library, for you and Volron. They were logged 300 years apart, and yet the data they took from you was exactly the same. Which leads us to a single conclusion. Then you mean Voron was В kidnapped общем, just like Волран Alfin? данианин. But then he became a... Так у него глаза же не Slave светятся. from Dana. Just like us. Isn't that right, Volron? So he posed as a Renin and caused all that suffering to his own people? How could you? If you knew the pain of being a slave,
Why would you inflict that upon Да others? похуй. Renan and Danan are meaningless distinctions. Me and everyone else. That is all that matters. I will stand above all others and take what is rightfully mine, starting with this. Куда руки тянешь, малой? A red woman. Another one? Give your master back on Rena this message. No one makes a fool of me. Let them know I'll make them suffer. Так. Don't do it! Обосрался. Я думал, меня попустят, было бы. We need to go. Outfit. Я бы лучше с ним бы сражался, чем бабы этой опять. А спасать-то мы его не будем. Типа мы же хотели всех спасать. Ну ладно. Похуй, видимо, у него. Медленная тварь. Магия, не? Прыгай. Могли бы Куплинова спасти, может он за Навгу вписался бы. Go. But no, I will be your shadow no matter where you try to run. Let's go. Never forget, I am the one who devours everything. Who answers to neither spirit nor man. Ты мертв уже. I am. Блять. Да вы ёбывался. Yeah, we'll be fine. Is Volron... We can but hope. Those red women. Could they be the ones behind all this? The same ones who put those soldiers in Faria in a trance? What? Those brainless things? Either way. Whatever's stolen from us, we'll steal it back. The future's ours to protect. We can head them off to Rena. Did you say Rena? Volron mentioned a master of theirs holed up in the motherland somewhere. If that monstrous form's their true identity, I shudder to think who they take orders from. Yeah. There's a good chance it's not. So this thing over on Rena. They have the Renaissance. Then we're В общем, летим на планету теперь. Попускай там But всех. seriously, I was not expecting Гигамонстра какого-то. to act. Так, вернулся на корабль. Это... А, мне пешком возвращаться? А He можно seemed to care как-то... not one whit about Renans or Danans. Yeah, Это быстро in a вернулся. good way, like with... Почему? Us. И, бля, 10 этажей. В любом случае нам нужно к торгашу по-любому зайти. Посмотреть, может, либо пушку сделать, либо броньку там купить какую-нибудь, либо еще что-нибудь. Если он там на месте, может быть, там сейчас все разъебано. Я не могу. Да. Я думаю, часов 5 еще осталось. Сегодня довольно много всякого кала прошли.
Так что я надеюсь, уже скоро конец этой великой истории говнарей в маске. Так, ну вот и выход. А вот и мобы на выходе. Ну, давайте попиздимся, опыт нужен. По левую и так мы отстаем. Блять, с новым мечом броней все равно толку-то 0. Еле дамажите для волков. Так, ладно, ебашим берса. Так, сбивай косты, там что-то кастуют. А так добьем. Бля, с трудом мы победили. 43 левый, смотри, что у некоторых остался. Так, мне не туда, мне сюда вот. Можно придется побегать по этим катакомбам еще. Или нет? Ой, блядь, ну богомола я уже бить точно не хочу. Что, но богомола бить я прям вообще не хочу. Ты волков в пизду. Так, ну что там, пиздец творится какой-то, да? You two. Faria. Avakir filled me in about everything. She doesn't remember a thing. So He told me about Tarnigan too. What difference does it make? Stop casting me off just for Faria, once. not Это now. опять начинает. Wait. So I can say it's the city's core reactor. It's damaged. Some of the basics. You're an elite technician, though. If so, the Panic's begun to say. Блять, еще что-то чинить. Сайт-квесты, блять, начались. Я чую, это как, блять, найти сына, блять, было тогда, после победы над Валрадом. Найти говно какое-то сейчас надо будет. Your speech seems to have done the trick. Looks like the city won't be descending into chaos. What you said. Какое-то выступление было дохалимое, ладно, не важно. Похуй. Мне так гаш нужен. Дохалим ренянский лидер. Кайф. На. Looks like the people of Lenegus can rest Нет. easy. I couldn't have done it without your words of encouragement, Law. Hey, you're the one who made the speech. I think everybody can share the credit here. Вот так гаша, все остальное потом. Так, броньки. Броньку ладно, пока не надо, что по пушкам. Ну эти пушки, кстати, хуже. Чем та, которая теперь есть. Вот у этой нету пушки нормальной. Я не знаю, может еврей выпадет где-нибудь там пушка. Ладно, я сделаю. Малютка, малютка маг.
На. Гигапосох. Тоже надо. А остальные клоуны приспускать огонь. У меня, правда, денег больше нету. Так, а по поводу бижутерии. Шанс возрождения 50%. Он света тьмы, руна огня, руна нокдаун, сколько ШП. Такие все бонусы. Как перенос навыков работает? То есть я выбираю куда и какие навыки переносить. Понял. То есть если будут хорошие навыки, то можно перенести их на... Ага. Понятно. Ну что ж, тогда давайте на этом заказ закончим. В следующий раз уже полетим на новую планету, там, бля, и так далее, и тому подобное. А на сегодня все тогда.